Ich habe meine Enkelin ein Teddybären aus einem Einkaufszentrum mitgebracht, was sie mir danach ins or flustert, hat mein Leben für immer verändert. Nicht weil es laut war. Nicht weil es dramatisch war. Sondern weil es so still war, so klein, so ehrlich, so absolut vernichtend, dass ich in diesem Moment begriffen have, dass die Welt, die ich zu kennen glaubt, niemals existiert hat. Mein Name ist Werner Halser. Ich bin 63 Jahre alt, pensionierter Automechaniker aus Augsburg, ich habe in meinem Leben viel Motoren repariert, die kein anderer mehr anfassen wollt. Ich kenn das Geräusch eines sterbenden Motors. Ich kenn das Zittern in der Lenkung, wenn etwas tief im Inneren einer Maschine nicht stimmt, die es leise, kaum spürbar Signal, das jeder ignoriert, bis es zu spät ist. Ich habe gelernt, auf dies Signal zu hören. An dem Tag, an dem ich mein Enkelin Lina besucht, hort ich das lauteste Signal meines Lebens. Ich hatte es früher hören müssen. Das word ich mir für den Rest meines Lebens nicht vergeben. Lina war am 9. Oktober 7 Jahre alt geworden. 7. Ein Alter, in dem die Welt nach aus Magi besteht, Geburtstagsdort Luftballons dem Gefühl, das alle Menschen, die man liebt, sich einen scheren. Ich war nicht dabei. Mein links nie hat Michigan seit Wochen flatschlegt, ein alte Verletzung aus einem Arbeitsunfall, die sich alle paar Jahr meldet wie ein boser Gast, der keine Einladung braucht. Als ich endlich wieder Auto fahren konnte, war die Party längst vorbei, die Kursen ausgeblasen, der Kuchen gegessen. Lina hat 7 Kursen eingeblasen, und Michigan Diocese Bild hat Michigan in jener Nacht nicht schlafen lassen. Ich sah sie vor mir, Diocese klein Gesicht, rund Luchtend, wie es sich umdreht, Michigan zu suchen. Ich war nicht da. Also packte ich am 13. Oktober einen großen lila Gestinkbeutel, legt ein Elefantenfigur aus Plushheinien. Lina hat Elefanten geliet, seit sie sprechen konnte. Fuhr die 50 Kilometer nach Dachau, wo mein Sohn Felix mit seiner Frau Nadine Lina in einem Reihenhaus am Stadtrand wohnt. Der Plan war einfach. Geschenk abgeben. Lina essen gehen. Sie alles über ihr Party erzählen lassen, jeden einzelnen Moment, den ich verpasst hat. 3 Tage zu spät, aber ich wollte es wieder gutmachen. Ich wollte Großvater sein. Nadine auf nicht die Tür. Telefon am Ohr, kaum ein Blick für Michigan. Lina ist oben. Das war alles. Sie dreht sich verschwand im Haus, immer noch red end, was lachend über das Telefon. Ich stand in dem Eingang mit meinem lila Butel fult Michigan genoso, wie ich war, ein Großvater, der 3 Tage zu spät kam. Ich ging die Treppe hinauf. Linas Zimmer ist das zweit links. Ein Schild an der Tür, selbst gemalt, rosa Buchstaben, Linas Zimmer. Bitte klopfen. Ich klopft. Nichts. Wieder. Lina. Hier ist Opa. Still. Dan ein rascheln. Dan ging die Tür auf. Was ich in diesem Moment sah, hat mir den Atem verschlagen, nicht dramatisch, nicht sofort, sondern wie ein kalter Zug durch einen undichten Rahmen. Lina stand in der Tür, sah falsch aus, nicht krankfalsch, nicht fieberfalsch. Sie sah schwer aus ihr Augen, dies luchtend blauen Augen, die normalerweise glitzern wie frisches Wasser, wirkten trub. Verzagert. Michigan durch Machtlas anschaut. Als ob jemand den Helligkeitsregler an meiner Enkelin heruntergedreht hat. Opa. Sie lächelt. Aber auch das Lächeln kam zu spät, einen Hirschlag zu spät, wie eine Übersetzung, die gerade noch nachhinkt. Ich nicht Michigan hin. Hielt den Butel hin. Redit leise, mott die Stimme wake ruhig, weil ich nicht wusste, was ich sah, aber wusste, dass ich sie nicht erschrecken dürft. Sie auf nicht den Butel langsam, viel zu langsam für ein Kind, das gerade ein Geschenk bekommt. Jed 7 Jahre alte Kind der Welt riest Paket auf. Lina faltit das Seidenpapier auseinander wie eine alte Frau, die ihren letzten Schatz aufnet. Sie sagt den Elefanten hieraus Schott in Langen. Dan lächelte, dies mal wirklich, tief warm wohlstandig Lina. Ich nenn es Greta, sagt es Greta ist ein wunderschöner Name, sagt ich. Sie legt den Elefanten behutsam auf das Kopfkissen, genau in die mit, als hat sie diesen Platz schon langer freigehalten. Dann wird es still.
Dies besondere still von Kindern, die etwas sagen wollen und nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Ich war tiet. Ich haben meinem Leben viel Motoren repariert, und ich weiß, das manchmal das Wichtigste ist, zu warten, bis das Ding von selbst spricht. Lena schot Michigan an, wirklich schot Michigan, so wie es nur tut, wenn sie sichern will, das kein andere zuhört. Dan legt sie beid kleinen Hand auf mein Knie, but sich vor, und flüstert direkt in mein Ohr. Opa, kannst du die Mama fragen, dass sie nix mehr in meinen Saft tut? Davon werd ich immer so schlafrig und ich mag das nicht. Der Raum hat sich nicht gedreht. Mein Herz hat nicht aufgehört zu schlagen. Ich habe sie nicht in den Schultern gepackt und es angeschrien, es nochmal zu sagen. Ich habe einmal genickt. Langsam. Ruhig. Alles hat zu mir etwas vollkommen Alltägliches gesagt. Gott, mein Schatz. Komm, wir machen ein klein Ausfahrt. Ich nahm ihr Hand. Wir gingen die Treppe hinunter. Nadine stand in der Küche, immer noch am Telefon, immer noch lachend. Ich sagt, ich nehme Lena Kurs mit. Ihres essen. Ne was vi. Sie winkte ab, ohne hinzuschauen. Ja, klar, Jön. Nicht einmal ein Frage. Nicht ein Blick. Ich schnallt Lena in meinen alten Volkswagen. Sie benutzt noch einen Kindersitz, sagt immer, dadurch sitzt sie wie ein Konagen, weiter oben als alle anderen, und vor los. Exakt die erlaubt Geschwindigkeit. Die ganz Streck nach München. Nicht weil ich ruhig war. Sondern weil ich genau wusste, dass ich jetzt keinen Fehler machen dürft. Dr. Kessler arbeitet in einer Kinderklinik nahe dem englischen Garten. Hat Lena schon zweimal gesehen, beid Mail wegen einer Mittelrentsundung. Ist ein Mann, der nicht den heißen Brei redet. Kannte ihr Act. Ich vertraut ihm. Ich saß ihm gegenüber und erzählt ihm alles, was Lena gesagt hat. Wort für Wort. Den Fluster, die schweren Augen, die Versagerung in ihren Bewegungen. Schaut Lena an, die auf der Untersetzungslige saß und Cracker aus einem Pappbecher aß, als wär dies der normalst Dienstagnig Mittag ihres Lebens. Gab nix Preis. Ordnet ein vollständig Urinanalyse und ein Talkscreen-Screening an. In etwa 40 Minuten haben wir Ergebnis, sagt Nach 30 Minuten klettert Lena von der Liege, legt sich gegen meinen Arm und schlief ein. Einfach so. Als hat jemand einen Schulter umgelegt. Ich saß sehr still und schaut auf die weißwande Untersetzungssimmers und dachten diesen Moment in der Tür. Lena, wie sie schwer gegen den Rahmen lehnt, als word das Holz stutzen. Ich dacht daran, dass ich fast nicht gekommen wär. Dass ich fast bis zum Wochenende gewartet hat. Was wär gewesen, wenn ich bis zum Wochenende gewartet hat? Die Tür ging auf. Dr. Kessler kam hierin. Hielt das Ergebnisblatt in der Hand. Las es. Dan schaut Michigan an, und hort auf, sich zu bewegen. Wir wohl Sekunden. Ich habe sie gesagt. Herr Halser, sagt schließlich, mit der Stimme eines Manns, der weiß, wie man Dinge sagt, die nicht gesagt werden wollen. Wie lang trinkt sie diesen Saft? Was ist darin? Fragt ich. Dreht das Papier und schab es mir über den Tisch. Diphenhydromen. Ich kannte den Wirkstoff. Ein Antihistaminikum, häufig in Schlafmitteln und Erkältungsmedikamenten für Kinder enthalten. In der richtigen Dosis völlig harmlos. Aber die Konzentration, sein genauen Wert, war consistent mit einer wiederholten, versatzlichen Verabreichung über einen längeren Zeitraum. Nicht einmal. Nicht versehentlich. Wiederholt. Versatzlich. Über Monat. Ich las dies Ziel dreimal. Dan faltet ich mein Hand auf meinem Knie, mit durch deines und durch den Mund aus, und fragt, sind Sie verpflichtet, Meldung zu machen? Ja, Herr Halser. Das bin ich. Geben Sie mir 24 Stunden. Schaut Michigan langen. Was immer in meinem Gesicht sah, nicht Reich, nicht History, nicht Zusammenbruch, es muss ihm gesagt haben, was wissen wollt. Nicht. Morgen früh, 8 Uhr. Wenn ich bis dahin nix von Ihnen gehört have, melde ich es selbst. Wir geben uns die Hand. Ich trug Lena zu meinem Auto,
schnallte ihren, startet den Motor. Greta, der Elephant, war unter ihrem Arm eingeklemmt. Als Word sie selbst im Schlaf festhalten, was gut ist. Die Fahrt Zurich nach Augsburg dauert 19 Minuten. Ich have jede einzeln davon gesalt. Ich have kein Radio eingemacht. Ich have niemanden angerufen. Ich ließ die still arbeiten, so wie ich es immer Tuesday, wenn ich einen besonders schwierigen Schaden diagnostizieren muss. Still oder nicht. Still trennt das, was wichtigst, von dem, was lot ist. Was ich wusst, mein Enkelin war in ihrem eigenen Zuhaus von jemandem betot wardens, der sie hat schützen sollen. Was ich noch nicht wusst, wie lang, wie tief. Und vor allem, warum. Das warum hat Michigan die ganz Nacht watchhalten. Ich saß in meinem Küchentisch, ein Tass Kaffee, die kalt Word, das Notizbuch vor mir, dasselbe, das ich früher für Motorprotokoll verwendet have, und ich dacht nach. Methodisch. Ruhig. Die Art, wie ich über einen schwierigen Wiederaufbau nachdenk. Ich schrieb alles auf, was ich wusst. Was Dr. Kessler gesagt hat. Was Lena geflüstert hat. Wie nadine reagiert hat, als ich Lena mitnem, Diocese beilofige abwinken, fragen, ihren einziges Wort de Abschieds für ihr Tochter. Nächsten Morgen, 6 Minuten nach 7, rief ich Thomas Breitner an. Anwalt für Familienrecht, Augsburg. Ein Mann, zu dem ich vor Jahren Wegen Beverly's Nachlass vermittelt wardens war den ich seit dem nie vergessen have. Ich saß nun in seinem Büro und legt alles auf seinen Schreibtisch. Den medizinischen Bericht, die Fotos der Ergebnis, die ich mit meinem Handy aufgenommen hat. Thomas setzt sein Lesebrill auf und sagt 3 Minuten lang kein Wort. Dann nahm die Brille ab und schaut Michiganen. Werner, verstehen Sie, was das ist? Kindesmisshandlung, sagt ich. Möglicherweise mit Vorsatz. Nickt langsam. Weiss davon. Sie. Der Arzt. Ich. Felix noch nicht. Gott. Lehnt sich vor. Beaver Sie mit Felix reden, brauchen Sie Dokumentation, die nicht wie glugnen kann. Wenn ein Mann so etwas über sein Frau hört, ist sein erster Instinkt Verleugnung. Sie wollen die Beweis so wasserdicht machen, dass Verleugnung kein Option mehr ist. Schab mir ein Visitenkarte über den Tisch. Ralph Schindler. Detective. Privater Ermittler, Augsburg und Umgebung. Ist gründlich, sagt Thomas. Und ist still. Ich steckt die Karte ein. Ralph Schindler saß mir 2 Stunden später in einem Café gegenüber. Kleiner Mann. Unauffällig Augen. Die Art Mensch, an den man sich 5 Minuten nach dem Treffen nicht mehr erinnern kann. Ich erklärt ihm, was ich wusst. Hort zu, Michigan einmal zu unterbrechen. Dann sagt geben Sie mir 48 Stunden. Es waren 36. Rief Michigan an einem Donnerstagabend an. Herr Halser. Ich have etwas. Wann können Sie in das Café am Maximilianplatz kommen? War Schande, als ich ankam. Bestellt Kaffee und schab mir einen braunen Umschlag über den Tisch. Ich auf nicht hin. Fotos. Seid gestempelt. Eindeutig. Nadine und ein Mann, den ich nicht kannte. Groß, gepflegt, die Lassage Sicherheit Gemans, der nie wirklich für urgent etwas hat kämpfen müssen. Hotelrecht Nungen. Zweimal. Zeitstempel, die ich nachprüft, auf ben vielen, und denen Felix auf Dienstreis war. Der Name demands laut Ralphs Notizen war Mark Vetter, 32, Unternehmensberater. Wie lang? Fragt ich. Ralph umfasst seinen Kaffeebecher mit beiden Händen. So weit ich es bestätigen kann, mindestens nun Monat. Nun Monat. Lena war gerade 7 geworden. Ich reck nicht nach und mochte das Ergebnis nicht. Und das betäuben? Fragt ich. Ralph schaut Michigan direkten. Der Zeitraum der dokumentierten Kauf beginnt, wenn die Treffen häufiger wurden. Pausiert. Sie hat Zeit gebraucht. Lena war immer da. Also hat sie Lena zum Schläfen gebracht. Ich schloss den Umschlag. Ich saß lang da. Ralph trank seinen Kaffee und ließ Michigan sein. Ließ Michigan ein Großvater sein, der mit etwas sitzt,
mit dem kein Großvater sitzen sollt. Sie hat es nicht aus Grausamkeit getten. Sie hat es der Bequemlichkeit wegen getten. Und irgendwie war das schlimmer. Ich kenn nadine jetzt schon 6 Jahr lang. Ich will fair sein, weil Fairness wichtig ist, selbst wenn man wotend ist. Vor allem wenn man wotend ist. Sie ist hart aufgewachsen. Felix hat mir das früher erzählt. Mutter alien, Verhaltnis, alles durch Willenskraft aufgebaut. Das Leben, das es sich erschaffen hat, das Haus, die Adresse, das Bild, war immer mehr Pflege als Freude. Felix war ständig unterwegs. Lena war laut und lebendig und fordernd auf die Art, wiener wirklich lebendig Kinder es sind. Und Nadine war irgendwo in diesem Haus, waren die Wanda sich schlossen. Ich sage nicht, dass das irgendetwas rechtfertigt. Ich sage, ich kenn den Unterschied zwischen Bos und Verzweifelt. Ich hab gelernt, dass Verzweifelt Menschen Bos dinge tun. Das ändert nix an den Dingen. Aber es erklärt sie. Und wenn man aufreich aus ist, echt, sober, wohlstandig, dann muss man verstehen, was man bekämpft. Felix kam an einem Freitagabend bei mir an. Silberner Audi, Jack über dem Arm, entspannt. Ein Mann, der Glott, zum Abendessen eingeladen worden zu sein. Hat keine Ahnung. Lena schlief schon im hinteren Zimmer. Was jetzt an diesem Tisch passieren wird, war nix für 7-jährige Ohren. Ich hat Schmorbraten und Maisbrot gekocht. Diesel bemalzeit, die ich Felix jeds malkosch, wenn das Leben ihm etwas schweres übergit. Als die Abschlussprüfung der Sechsenklasse nicht bestanden hat. Als sein erstes Unternehmen mit 29 scheitert. Weiß nicht, dass es ein Ritual ist. Ich habe es ihm nie gesagt. Aber ich Tuesday es jeds malmanch dinge tut man ohne Erklärung. Man tut es einfach. Wer essen. Ich ließ in fertig essen. Ich ließ in den Maisbrot und die Zweitportion und das Glas Apfelsaft haben. Ich ließ in ein letztes Mal bequem sein, beaver ich sein Leben verändert. Dann stand ich auf, holt 3 dinge von der Arbeitsblatt und legt sie voran auf den Tisch. Den medizinischen Bericht. Die Apothekenunterlagen, die Thomas beschafft hat. Ralphs Umschlag. Ich setzt Michigan wieder hin. Sagt kein einziges Wort. Lass die Beweis reden. Felix schaut Michigan an. Dann die Papier. Nahm den medizinischen Bericht auf, langsam, so wie man etwas aufnimmt, wenn man nicht sicher ist, ob man wissen will, was darin steht. Las. Ich beobachtet sein Gesicht. Es explodiert nicht. Es brach nicht zusammen. Es start einfach. Die Art, wie ein Teig start, beaver etwas aus der Tief auftaucht. Legt inab. Nam die Apothekenunterlagen. Legt es ab. Auf nicht Ralphs Umschlag. Die Fotos lagen oben. Schloss in nach dem Zweiten. Die Kusch war so still, dass ich den Kühlschrank zusammen hören konnte. Dann stand Felix langsam auf, sehr kontrolliert, sehr ruhig, und sagt, entschuldig Michigan einen Moment. Ging den Flur entlang. Schloss die Badtür hinter sich. Ich saß an dem Tisch und war tiet. Nimm der Zeit, mein Sohn. So viel du brauchst. War lang drin. Langgenig, dass ich mein Glas nochmals fühlt. Langgenig, dass die Kuchenur 7 Minuten verstrichen ließ. Als zurückkam, waren sein Augen gerichtet. Die Stimme war ruhig. Setzt sich, schaut auf den Umschlag, ohne ihn anzufassen. Weiss Lena, was in dem Saft war. Nein, sagt ich. Sie weiß nur, dass sie schlafrig gemacht hat und dass sie es nicht mochte. Nickt einmal, langsam. Gut. Sie muss nicht mehr wissen, als das. Sein Kiefer spannte sich an. Und in genau diesem Moment, sah ich meinen Sohn klar. Nicht den blinden Ehemann. Nicht den Mann, der schwer Augen seiner Tochter als Wachstumsjob abgetan hat. Den Vater. Den Echten. Der war noch gegusen, unter all dem Reisen und dem Vertrauen, dass der falschen Person gegeben hat. War noch da. Bracht nur jemanden, der ihm die Wahrheit in die Hand druckt. Seit wann weißt du das?
fragt Seit Dienstag. Schaut auf. Du sitzt seit Dienstag, dammit. Ich braucht es wasserdicht, beaver ich es der bringe. Ich wollt dir nix geben, dass du der noch wegsprechen contest. War ein while still. Dan, das hat ich nicht erwartet, stiess einen Cousin, tonlosen Lottes, fastien Locken, Abercanes. Du hast den gonzen Motor zerlegt wieder aufgebaut, beaver du mir den Schaden gesiegt hast. Alte Gewohnheit, sagt ich. Schaut ein let's mal auf den Umschlag. Dan Schaber in Bayseat zog sein Telefon heraus. Ich brauch Thomas Breitners Nummer. Das ist mein Sohn. Felix konfrontiert Nadine nicht sofort. Verbracht das Wochenende bei mir. Schlief in seinem alten Zimmer. Frühstückt mit Lena, Sazu, wie Greta, den Elefanten, durch mein Kuschtrug, warender seinen Kaffeetrank. Beobachtet sei einfach. Sammelt Momenti. Tankt auf. Am Montag vor Alien nach Dachau. Hat Thomas zweimal gesprochen. Geld auf ein separates Konto überwiesen. Dokumenti aus dem Heimbüro fotografiert. Alles methodisch, alles ruhig, ohne ein einzig unnötig Bugung. Hat das Gendwo gelernt. Nadine war in ihrem Laptop, als die Kuschbettrat. Sie schaut auf. Lächelt. Normal Montagmorgen. Setzt sich gegenüber Schab den medizinischen Bericht über den Tisch. Sie schaut auf das Papier. Dann auf in. Beobachtet, wie das Lächeln in Echtzeit zerbrach. Sie fing sofort an zu reden, das war erster Feller. Sie ging direkt zum Erkleren über, beaver sie gefragt hat, was bereits wusst. Felix, ich kann das erklären. Sie hat Schlafproblem, ich have ließ die still 10 Sekunden sitzen. Dann legt die Apothekenunterlagen auf den Tisch. Dann die Fotos. Sie schaut auf die Fotos von sich Mark vetter Word vollständig still. Ich have der vertraut, sagt Felix. Sein Stimme stieg kein einziges Malen. Nicht einmal. Mit meiner Tochter. Mit meinem Haus. Mit meinem Namen. Stand auf. Du hast alle drei missbraucht. Felix, bitt. Lena ist auch mein Tochter. Ich liebe sie. Ich werd niemals. Du hast sie betont. Immer noch ruhig. Immer noch stabil. Monatelang. Damit du mehr seid mit im Haben Contest. Nahm sein Schlüssel vom Haken underwand. Welch Gestik du der auch immer erzählen musst, das tragst du. Nicht ich. Ging zur. Sie sagt, nimmst du mir Lena weg. Dreht sich ein let's mal Schaut sie direkten. Das hast du getten, sagt Nicht ich. Ging hinaus. Jetzt will ich Ihnen erzählen, wie es endet. Nicht die dramatische Version. Die war. Den echt Gerechtigkeit hat kein Filmmusik. Sie kommt mit Akten sichen Gerichtsterminen viel Worten. Aber sie kommt. Das alienage Sorgerecht word Felix sexig Tage nach jenem Montagmorgen zugesprochen. Nadine's Anwalt versucht, psychisch Belastung mildernd Umstand gelten zu machen. Thomas Breitner rief Dr. Kessler als zugen auf. Legt den Toxikologie-Befund vor dem Richter auf den Tisch. Die Apothekenunterlagen, 7 Monate Kauf, lackenlos dokumentiert zurückverfolgt. Der Richter braucht nicht lang. Begleiter Umgang. Ausgleichslich. Unter Aufsicht des Jugendamts. Strafen sich wegen Kindesmisshandlung durch die Staatsanwaltschaft. Das Verfahren läuft nach. Es wird nicht verschwinden. Mark Vetter, als Ermittler in kontaktierten, kooperiert sofort vollständig. Gab ihnen alles, Daten, Orte, Gespräch. Liefert Nadine einen zweiten Gedanken aus, sich selbst zu schützen. Der Fegling leistet der Gerechtigkeit einen letzten Dienst. Das Haus in Dachau wird im Zuge der Scheidung verkauft. Nadine blieb erheblich weniger von dem Leben, das sie so sorgfältig aufgebaut hat. Die Instagram-Seite wird still. Das saisonale Türkrans wechselt nicht mehr. Das Stein-Briefkastenschild Johort bis Dezember gemandem anderen.
Nicht mit einer Explosion. Nicht mit einer Scene. Mit papieren. So enden echt dinge. Lena won't jetzt bei Felix. Sie geht zur Schule 2 Straßen weiter. Jeden zweiten Freitag komm ich. Wir essen Waffeln. Sie erzählt mir von ihrer Woche. Greta, der Elefant, sitzt immer auf ihrem Bett. Genau in der Mitte Kissens, als hat sie diesen Platz für immer reserviert. Lenas Augen lookten wieder. Klar, hell, ohne Versagerung. Sie lacht laut, die Art lachen, die Derschwande get einem warm Word. Letzt Woche hat sie Michigan beim Abschied am Arm gehalten hochguckt gefragt, Opa, kommt du nächst Woche auch? Jede Woche, Lenebug, hab ich gesagt. Ich meint es in mehr als einer Hinsicht. Ich hab 33 Jahr lang Motoren repariert, die kein anderer mehr anfassen wollt. Ich weiß, dass der Schaden, wenn tief gene geht, nicht mit Larm repariert wird. Man repariert in mit Precision. Man repariert in Schraub für Schraub, Bues für Bues, Schritt für Schritt, bis das Ding wieder läuft. Nicht perfekt. Nix läuft wieder perfekt, wenn es so beschattet worden ist. Aber es läuft. Es tragt. Es halt. Lena halt. Felix halt. Ich halt. Das Flüstern meiner Enkelin, so klein, so still, so absolut vernichtend, das Word ich für den Rest meines Lebens in meinen Ohren tragen. Nicht als Schmerz. Als Erinnerung. Daran, dass man hinschauen muss. Daran, dass man hinfern muss, auch wenn das nie waitet. Daran, dass ein kind, das einem vertraut, einem alles sagt, wenn man still genig ist, zu zuhören. Ich war still genig. Das hat alles verändert.